CSO, Youth and Women Wing, here present, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, good morning to you all. It is with great pleasure that I address you at this very important consultation engagement for our 2026 proposal budget. The meeting is timely and in line with the best practice of financial management. You may be aware the current administration under the leadership of Dr. Ahmed Ali Sokoto, FCIT, is passionate in bringing about significant reforms for the development of Sokoto State to achieve expanded citizen participation in the management of their own development. His Excellency approved the just concluded citizen consultation of 3 senatorial zones, which is the first of its kind in the history of our state. Please permit me to express my gratitude and appreciation to His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, for all the support he's given and guidance he's given to our Ministry of Budget and Economic Planning, and also for availing himself to today's occasion, knowing the importance of this occasion, even though he has a lot of tight schedules. Today is the grand finale of our 2026 proposed budget citizen engagement for the state under this administration, but this is the third in series because the Excellency have done similar in the last 2 years. So this is a platform where stakeholders come together to discuss budget proposals, give their input to our own state mission on rapid development. In the last 2 years of this administration, several numbers of structural reforms and policy initiatives have been undertaken to stimulate state productivity and set the state on the path of sustainable growth and development, where every citizen is considered relevant and important in changing the narrative. Ladies and gentlemen, evidence speaks for themselves, if not in the eyes of distractors who want us to continue on their own paths. However, God has guided us. We choose the path of equity, justice, growth, and development through people participation. Our gathering here today, therefore, is a great opportunity that will enable us to continue aligning our dear state with the national and global best practices where participatory budgeting is encouraged. This bottom-up approach helps to prevent issue of social exclusion. It also helps to improve accountability, transparency, and also, more importantly, to see how people will design their own development. So this brings about trust in government, and that is what His Excellency is all about. With these few remarks of mine, I would like to welcome all of you and wish us all a fruitful discussion. Thank you so much. That was the welcome address by the Sokoto State Commissioner of Economic and, I beg your pardon, Budget and Economic Planning, Dr. Abubakar Mohammed Zayana, who gave an overview of what the ministry has been doing, especially as regards to this kind of exercise, telling those that matter, that is the people of Sokoto State, that similar engagements have been conducted in the 2 other senatorial districts of the state, and today we are witnessing the grand finale here taking place at the Sultan Muhammad Machidu Institute for Quranic and Islamic, General Studies here in the heart of Sokoto, the seat of the Caliphate. We'll be receiving a message from the Sultan Council. We'll be receiving a good message from civil society organizations. We'll be receiving a good message from R1OGP as well as UNPA. Your Excellency, with your kind permission, I would like to start by inviting the representative of the UNICEF. I don't know whether he is around, because when we came, I was told that he is not yet here with us. Is the representative of UNICEF around? Okay. We now move on to invite the representative of the academia, that is the VC Sokoto State University, the VC sir.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd, Your Excellencies, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Ali Sokoto, FCNA, and all other respected distinguished guests who are here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I stand before you on behalf of the Vice Chancellor of Sokoto State University, who asked me to come here together with my colleague who is there somewhere, Professor Muhammad Sirat Sokoto, to come here and represent him, who is unavoidably absent due to official engagement outside the country. He is presently in Addis Ababa of Ethiopia for attending a very important international conference to do a lot with our Sokoto State University. Secondly, he asked me to inform the gathering that he appreciates His Excellency for the support and the kind attention given to Sokoto State University and indeed the education sector in general. This is the first time in the history of the university when entitlement of staff and the students' welfare is given the desired attention. More so, the budget allocation to education in Sokoto State surpasses the UNESCO minimum of 26%, which even ASU is clamoring for. On behalf of the Council, Senate, staff, and the students of Sokoto State University, the Vice Chancellor extends their gratitude to His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, for the giant strides he is making in transforming the economic sector of Sokoto State through effective budgeting system. Signed, Professor M.B. Yarima, Vice Chancellor, Sokoto State University. Assalamu alaikum. Thank you very much. At this juncture, it's my Senator. That was a powerful presentation on behalf of the academia, coming from one of the professors here at the University, Sokoto State University, who acknowledges the efforts of Sokoto State government in revamping the education sector, saying that the budgetary allocation for the education sector for the first time surpasses the 26% UNESCO benchmark, which is a very good story to tell from this part of the country, that the authorities that be are working towards ensuring that they revamp the sector for the betterment of the society. Now we have the representative of the Sultanate Council. His Excellency the Deputy Governor, the Right Honorable Speaker of the State House of Assembly, former Deputy Governors here present, representative of the High Court Judge, and the representative of the Grand Kadi, other distinguished personalities here. Assalamu alaikum. His Eminence the Sultan, Dr. Muhammad Said Abubakar, CON, MNI, is unable to attend physically, but his heart is with us, and he is wholeheartedly in support of this commendable process. May His Excellency, the Governor, Dr. Ahmed Aliyu, FCNA, FCIT, and everyone at this distinguished event understand and accept his absence in good faith. Under the capable guidance of His Eminence, Dr. Muhammad Saad Abubakar, CON-MNI, the Sultanate Council is deeply appreciative of the generous leadership shown by His Excellency Dr. Ahmed Aliyu, FCNA, FCIT, the Executive Governor of Sokoto State. We are thankful that he has kindly provided us with opportunities to be involved in all facets
of the extensive democratic benefits that he consistently provides to the various citizens of Sokoto State. The robust network of traditional and community leaders recognizes and values your comprehensive method of governance. Truly, you have advanced significantly and positively influenced the lives of the populace of Sokoto State. May Allah, in His infinite wisdom and mercy, further empower His Excellency to maintain such a remarkable trajectory of quality service delivery. Lastly, I respectfully and humbly pray for His Excellency's kind assistance in expediting the integration of personnel from traditional institutions into the minimum wage system. This batch of employees fulfill essential functions that contribute to the efficient service provision. This group of dedicated workers is eagerly anticipating your customary and generous support. May Almighty Allah continue to bless you, your government, the state, Sokoto State, the populace of Sokoto State, and the country in general. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. That was representative of His Eminence in the town of Sokoto at this very important town hall meeting being taking place here at Sultan Machudo Institute Conference Center in Sokoto. While the representative of His Eminence was making his goodwill message, I was told that the representative of UNICEF is here with us. So at this time, I would like to invite him to come and deliver his goodwill message. The representative of the UNICEF side. Be very brief, you have only 2 minutes. Thank you. Good morning, everybody. My name is Alan. I am representing Dr. Michael Juma of my Chief of Field Office in UNICEF, who is unavoidably absent because he's feeling a bit under the weather. I want to start by thanking the Executive Governor for giving us a very enabling environment to work with the people of Sokoto State and for the women and children here in Sokoto State. I also want to mention that during the course of this week, we had what we call our annual review, where we start with different MDAs across Sokoto State to look at what progress have we made, in what areas did we not meet our targets, in what areas do we need to improve. And one of the key things, the striking things that we saw during the annual review, based on data, was one, the increased budget allocation across different sectors. Your Excellency, thank you very much, sir. I recall that at this time last year, I came with my Chief of Field Office and we requested for that increased allocation and increased expenditure, and we have seen it done, especially for the women and children in the state. But as you know, I don't have a lot of time. I want to particularly commend the Ministry of Budget and Economic Planning, the Ministry of Health. These are people who we work very closely with, because we have seen astronomical progress across the work that these particular two sectors have been doing. Now, to conclude, I don't want to sound like Oliver Twist, but I want to ask Your Excellency if we can even take a little extra progress, maybe 2% more expenditure on child health, child nutrition, child education. We will be very grateful. Specifically, I want to mention that
About 2 weeks ago, Your Excellency dedicated a very large sum of money for child nutrition in Sokoto State. And I really, really want to appreciate that. I wish everybody a good time as we discussed during this session, and I thank Your Excellency for giving us the opportunity to speak at this meeting. Thank you very much. And that was the UNICEF representative, Mr. Allen I, who also acknowledges the contributions of Sokoto State government in many sectors. Especially, he is even urging the state government to add 2% more into the child health, nutrition, and education. This is a special plea to the governor of Sokoto State by UNICEF, though a lot, he acknowledged, has been done in many sectors to improve the well-being of people of Sokoto State. Permit me to sign on the already established protocol. My name is Dr. Abdurrahman Umar. I'm standing for the civil society organization in Sokoto State. We want to start by appreciating His Excellency for providing a platform like this, whereby the governance meets the people it is meant to serve. Our belief is that when leaders listen to the yearnings and aspirations or demands of its people, development becomes real, grounded, and sustainable. So thank you very much, Your Excellency, for providing this opportunity for the people of the Sokoto State to make their input into the budgetary allocation for the state. We appreciate Your Excellency for this civic space and sustaining the culture of citizen participation in the budget process. This encouragement reflects commitments to transparency, accountability, and the collective wisdom of our people. When leaders listen, as we said earlier, development becomes real, grounded, and sustainable. As coalition, we finally align with the vision of Sokoto State, where public resources are translated into empowerment, gender inclusion, security, and development of our people. We are particularly encouraged by the administration of His Excellency efforts in strengthening fiscal discipline, expanding social services, and prioritizing sectors that directly touch the lives of our people. Our role as civil society is to support and complement the effort of the government to provide evidence-based input and to ensure that every naira budgeted is works for the ordinary people in the state. As we continue to put final input into this 2026 budget, we plead with the governor that the allocation reflects real needs of the people, that implementation remains transparent, and the doors stay open for continuous discussion. Your Excellency, sir, we reaffirm our readiness to partner with your administration in advancing inclusive development, strengthening accountability system for the good people of Sokoto State. Thank you for the opportunity, and may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless Sokoto State, to continue to progress in peace, justice, and the prosperity for every citizen of Sokoto State. Thank you very much. And that was a very short remark by representative of civil society organizations in Sokoto State, Dr. Abdurrahman Umar, who also said the civil CSOs in Sokoto State are ready and willing partners towards not only identifying the needs of the people, but also ensuring that government implements all those things for the betterment of the people. We are now moving on to take inputs as the state prepares the 2026 budget, and have been informed or directed by His Excellency that in order to be fair to all of us that are here, His Excellency directed that now the stage is getting set for collation of inputs from the participants, and the whole mark of this exercise
is to gather input from people among the community, identify priority areas, and also serve as a platform to ask questions on these, the proposed, or rather the 2026 budget. Now, a quick rewind on what happened last year. Sokoto state government presented a budget of over 526 billion, which shows an increase to that of 2024 with 40%. The last year's budget was tagged Budget of Transformation and Infrastructural Sustainability. Okay. Masu girma shugabanni da ke babban tebur, tare da ganin girman kowa da yadda da girman da Allah ya ba kowa, ina yi mana sallama baki daya, amincin Allah ya tabbata a gare mu. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, ɗaya daga cikin ƙa'idodin da ake basuwa ga irin wannan tattaunawa ita ce a yi amfani da yaren da mutanenmu ke ji na karkara, domin a ba su dama su yi tambayoyi kuma su ba da nasu gudunmuwa domin tabbatar da cewa ra'ayin jama'a da abin da jama'a ke so shine za a tattara baki daya a yi kasafin kuɗi na wannan shekara mai kamawa, in Allah ya yarda kuma ya nufi cewa da rayuwar mu za a yi. A wannan gaba kuma ina ba sauran mutanen mu waɗanda ba su jin yaren Hausa haƙuri, kuma mafi yawa tambayar da aka yi da Hausa, idan na ba da amsa da Hausa zan ɗan samu abu ɗaya biyu uku da turanci da zan faɗa domin waɗanda ke tare da mu su ji abin da an ka tambaya kuma su ji ansa da aka ba su. Haka kuma ina roƙon jama'a mu yi cikin mutunci da girma junanmu, kuma mu tsaya kan abin da muka zo yi. Duk abin da bai shafi abin da muka zo yi ba, to ko an yi tambaya a kai ne ba zan ba da amsa ba. Da wannan bayan da ni ina muna barka da zuwa, ina fatar da Allah ya sa za muka fara lafiya za mu ƙare lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A remark by the governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, who officially, or rather formally, gave the green light for the discussions here to continue. During the discussions, inputs are expected from participants who are coming from diverse backgrounds. We have the civil society organizations, the academia, the business community, politicians, even students, and many more. All those segments that makes the society are being represented, because what is going to be discussed here affects their well-being. It is with this that the government will build infrastructure, provide amenities, and ensure that it performs its primary duty of not only securing people's life but also promoting their well-being. Masallatai sun samu gata, limamai sun samu gata, malamai ma sun samu gata, da sauran al'umma musamman makarantun na Islamiyya da makamantansu. Saboda muna kira ga mai girma gwamna da a ƙara himma akan wannan bangare
da fatar ubangiji Allah ya ƙara yi ma jagora da kuma sa a kammala wannan wato aiki da ka ɗauko ma al'umma cikin kwanciyar hankali da walwala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Representatives of the ulama, who also noted that the state government has done a lot in the propagation of Islamic activities in Sokoto State. I'm representing women. And on behalf of the women in Sokoto State, we are appealing to the governor of Sokoto for the budget of next year. Okay, so Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, sunana da kisa da mugurori. Muna roƙon alfarma ga mai girma gwamnan Sokoto a budget ɗin da za a yi na wata shekara. Muna kira don Allah gwamna ya duba a sa gyaran ruwan water board na Sokoto. Saboda matsalar ruwa tana taɓa rayuwa 'ya'ya mata uwaye da ta hanyar businesses ɗinsu, karatunsu da lahiyarsu. So da yawa za ka ga yara mata suna rasa zuwa makaranta da wuri saboda sai sun je ɗiban ruwa. A sana'o'in hannu da mata kai mahiwanci na abinci ne, su soko su jinja, amma in babu ruwa haka za ka gani dole a bar wannan sana'a saboda ana yi. Sannan aka duba harkar lafiya a tsaftace su mata suna buƙatar ruwa da yawa na tsaftace jikinsu yayin da Allah ya halitta. Shi ne muka kira ga gwamna a taimaka a wannan budget a gyara ruwan Sokoto ya zamanto mata suna da access ga ruwa ba tare da sun samu matsala ba. Mun gode. Thank you very much, Glory. I think it's only representative of women, Nafisa Adamu Glory, who, as part of our inputs, plea that the state government continue to do more in ensuring that there is availability of water for domestic use in many parts, as according to her in Sokoto. She said that will enhance the economic activities of women, especially those that are on hands-on businesses in their homes. Zakaria Umar Yakub, we are representing religious bodies. Okay, the house is any? How many seconds I should translate? Okay. Mai magana na farko wanda ke hukuntar ƙungiyoyin addini ko Malam Zakariya ya ba mu gwamnati akan ƙwarni take yi wajen inganta lamuran addini musulunci a jihar Sokoto, inda yake kira ga gwamna da ƙara ba da azama. That's what I'm saying. So who's not confused? He said I should speak in English. Your Excellency, the first speaker commended your efforts in improving the Islamic education in the state, particularly the education of mosques, Islamic schools, as well as taking care of imams and other scholars in the state by giving them monthly stipends and other support, just to encourage them to do more. And then the second one is also commending Your Excellency on the provision of water supply in the Sokoto state, but hammered on the need for the state to do more in water provision. These are the two from the two speakers, Your Excellency. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Malam Zakariya Umar, I must sincerely thank you for the concern over what the government is doing in promoting Islamic affairs in the state. But you should not forget that promoting Islamic affairs is the second item in our 9-point innovative agenda. And I assure you that the government will continue with the second phase, which will include renovation of Islamic schools and cemeteries in the state by the year 2026. Ina son in yi amfani da wannan dama in yi godiya ga Malam Zakariya kan hoɓɓasar da ya ce gwamnatin jihar Sokoto na yi akan abin da ya shafi farfaɗowa da kuma ƙarin gwiwa ga abubuwan sun shahi addinin musulunci. Amma kada ka manta cewa ba da fifiko ga addinin musulunci a jihar Sokoto shine ƙuduri na biyu ga cikin ƙudurin da ke gare mu na gudanar da wannan jiha mai albarka. Kuma insha Allahu
za mu ci gaba da yin wannan gwargwado, kuma rukuni na biyu wannan zai shigo ga shekarar da ke kamawa, inda za mu mai da himma kwarai da gaske wajen abin da ya shafi tabbatar da cewa an gyara makarantar islamiyya da kuma tabbatar da cewa makabartunmu sun samu kyakkyawar kulawa. Sai mai tambaya ta biyu, gurori tana magana akan abin da ya shafi ruwan sha a jihar Sokoto. Kamar yadda muka sani, a lokacin da muka gudanar da buki na shekara 2 da cika wannan gwamnati tamu mai albarka, mun gayyato mutane daban-daban ciki har da gwamnoni. Haka kuma kun shaidi cewa an kaddamar da 2 daga cikin ruwan sha, gidajen ruwan sha 6 wadda gwamnatin mai girma sarkin yamman Sokoto ta assasa a faɗin wannan jiha, wadda gwamnatin da muka gada ta yi watsi da shi. Insha Allahu sauran gidajen nan ruwa guda 4 da ke faɗin wannan jiha su ma suna matakai na kammalawa, kuma da yadda Allah idan aka kammala su za a samu tsaftataccen ruwa a faɗin wannan jiha kowane lokaci in Allah ya so. Haka kuma ina son in ƙara da cewa mun nemi ƙwararri sun zo wannan jiha, kuma in kuna iya tunawa wata ɗaya da suka wuce gwamnatin jihar Sokoto ta ba da kwangilar cewa dukkanin injimomin da a faɗin jihar Sokoto na ruwa a cire su daga samun ruwa daga wutan nefa, a haɗa su da sola awa 24, ya zama ta cewa babu abin damuwa ga abin da ya shafi wuta ga matsalar ruwa. Haka kuma ina son yi amfani da wannan dama in shaida ma al'ummar jihar Sokoto cewa tuni mun nemo ƙwararri waɗanda suka ƙware ga abin da ya shahi ruwa, kuma sun diba sun gano cewa mafi yawan injimomin ruwan da ake amfani da su a faɗin wannan jiha tamu injimuka ne waɗanda shekara da shekaru ake amfani da su. Akan haka ne mun ba su dama su duba su gani waɗanne irin injimuka kamata a yi amfani da su wanda za su da zamani, kuma insha Allah shekarar da ke kamawa za su kawo abin da ya shafi wannan ƙididdiga, kuma da yadda Allah gwamnatin jihar Sokoto za ta ba da kwangilar wannan aiki. You may recall that during our 2 years anniversary celebration, we have renovated and commissioned 2 out of the 6 water scheme projects initiated by Wamako administration, which was abandoned by our predecessors, and remaining 4 are at different stages of completion. Similarly, you may recall that contract for the installation of solar powered system was approved by the Sokoto State government last 2 months. In addition to this, inshallah, by the year 2026, government plans to replace all the outdated water engines with the new modern machineries to stand for the test of time. I'm sure that will help us to get enough water in Sokoto metropolis and beyond. Thank you. Thank you very much. That was a response to 2 earlier contributions from the participants. One which the governor said the issue of religion is second in the 9-point smart agenda of his government, and that the next phase in 2026 will be renovation of Islamia schools to ensure, and cemeteries to ensure that the children in Sokoto have access to quality Islamic education. And on the second part, the governor said the state government is making efforts to revamp the water supply system in Sokoto. 2 already have been commissioned, and
a sauƙaƙa ma mata da yara ba sai sun taso daga wannan gari na abin nan gaji sun zo nan cikin gari ba, a nan ma suna iya samun abin da suke samu. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Mun gode kwarai, sai mai magana na biyu. Sunanka? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Musa Muhammad Usman daga Street Child of Nigeria. Allah ya taimake ka gwamna. Babu shakka mu muna aiki ne kacokan akan abin da ya shafi ilimi. Kuma ba rawar haka a irin zama mai kama da irin wagga mai girma tsohon mataimakin gwamna yaro a dawo da tallafin da ake bawa makarantu ga principals. Babu shakka abokina da ka aiki a inspectorate division ya tabbatar min da irin fa'ida da tasirin da wa'annan kudin da ake bayar principals din yake yi a halin yanzu. So Allah ya kara jagora. Abin da nake so in kara rokawa a madadin ɗalibai na primary da secondary na jihar Sokoto shine a duba yiwuwan yadda za a yi a samar da kujerun zama ga ɗalibai da malamansu a makarantunmu na jihar Sokoto. Wannan shine fatan da nake yi a samu a sanya cikin wannan kasafin na shekara ta 2026. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Thank you very much. Tungori. The lady that spoke earlier raised the issue of Murtala Hospital in Sokoto, Your Excellency, an hospital that has been abandoned for years. She's appealing to state government to intervene and make the hospital functional so that at least it will decongest the special hospital and of course other primary health centers in the state. The last person who spoke, Malam Usman, spoke on the commended the state government for the introduction of the 200,000 naira monthly stipends to principals across the secondary school in Sokoto. He commended Your Excellency for that feat. He is also appealing to Your Excellency to kindly furnish all our secondary schools with furniture so that teaching and learning can take place easily. Thank you, Your Excellency. Kamar yadda mai tambaya ya yi tambaya, ina ganin Maimuna Musa ta yi tambaya akan asibitin Murtala. Asibitin Murtala kamar yadda muka sani asibiti ce wadda gwamnatoci da dama sun yakacin kokarinsu domin su ga cewa wannan asibitin da aka yi kudin da aka sa ba su tafi ga banza ba. Amma idan muna iya tunawa duniya tana tafiya tare da zamani, gina da an kai wannan asibiti ga waɗannan lokuta ba ta yi daidai da asibitin da ake yanzu ta zamani ba. A bisa ga haka gwamnatin jihar Sokoto ta yi haɗaka ko kuma ta nemi wasu ƙwararri likitoci daga United Arab Emirates wato ƙasa haɗaɗɗiyar daular Larabawa Dubai da su zo jihar Sokoto, kuma waɗannan mutane sun zo jihar Sokoto kuma sun yarda mu yi haɗaka tare da su. Mu za mu ba da wuri, su kuma za su ba da aiki wato za su ba da ilimin da Allah ya hore musu na likitanci. Tuni wannan haɗaka ta kai mataki na ƙarshe inda za a sama yarjejeniya hannu, kuma ba daɗewa ba insha Allahu yana cikin aikin da za mu gudanar a wannan shekara mai kamawa. Haka kuma kamar yadda mai tambaya ya tambaya Malam Usman akan yabawar da ya yi na kuɗaɗɗikin da ake basuwa wata-wata ga shugabannin malaman makaranta, insha Allahu wani abu wanda ma ya fi wannan ba daɗewa ba insha Allahu za ya biyo. Ko da ma aza ne mu ga cewa in an ci gaba da amfani da shi kamar da ya dace to za mu ci gaba da ƙarfafawa zuwa mataki na gaba. Haka kuma yana magana akan abin da ya shafi a kujerun zama. Idan jama'a na iya tunawa
kwana 10 kaɗai da suka wuce mai girma kwamishinan da ke kula da makarantar na firamare da sakandare Profesa Ala ya wakilce ni wajen raba kujeri ga dukkanin makarantar da ke fadin jihar Sokoto. Bayan ya gama raba waɗannan kujeri ya kira ni na gaya mishi cewa wannan kujeri da aka raba sun shahi dukkanin makarantar jihar Sokoto. Ya ce min akalla an ba kashi 60 cikin 100, haka kuma na umarce shi da ya kawo kashi 40 wanda na rage, kuma tuni ya kawo, kuma na ba da dama a je a kawo annan kujeri mu tabbatar da cewa babu wani ɗalibi wanda ke zama a ƙasa a jihar Sokoto ga abin da ya shahi kujeri da yadda Allah. Well, the issue of furniture just had become a part of history since the government has already approved the supply of the furniture. And not that the Honorable Commissioner of Basic and Secondary Education already flagged up the distribution of the furniture on my behalf. And inshallah, more will be provided in the year 2026. That was the second phase of response from His Excellency, the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, addressing some concerns from some of the stakeholders that the state government is doing all it can to ensure it provides enabling environment for teaching and learning to thrive. Manyan baki, Assalamu alaikum. Sunana Sa'adatu Abubakar. An bayan dama domin wakilci masu lalura ta musamman. Mai girma gwamnati masu lalura ta musamman muna jaddada godiyanmu da irin kulawar da kake bamu wanda bamu taɓa samun ta ba. Mun gode mai girma gwamna. Mai girma gwamna, bukatar da muke so yadda kake ingantar da ilimi muna so makarantar nan tamu ta AA Rabi ita ma a haɓaka ta a gyara ta yadda zai daidai da laluran mutanenmu masu lalura ta musamman a cikin dokanmu wadda aka yi implementing. Sannan mai girma gwamna inda dama muna son a ƙara muna ko da wasu ne saboda wasu makarantun saboda inganta rayuwar masu lalura ta musamman. Na gode. Assalamu alaikum. Sunana Haruna Muhammad Achida daga kungiyar Productive Youth Development Initiative. Kungiyar mu tana ɗaya daga cikin ayyukan da ta shi na bangaren civil engagement wanda a kokarin wannan gwamnati ta shirya wannan taro ne na a tabbata an tafi da kowa. A shekarun da suka gabata shekara 2 mun shirya wani CDC abin da ake kira Community Development Charter wanda a wannan CDC an amsu bukatu daga al'ummomi daban-daban wanda muka gabatar da su gwamnatin jiha. A takaice roƙon da muke so na gwamnati don wannan CDC da muka yi daga jama'a da yawa mun fuskanci akwai matsala ta rashin wuta ga manyan asibitocinmu. Akwai buƙatar a duba yiwuwar installation na solar power ga general hospital ɗinmu domin a samu tsayayyen wuta wadda za a iya samar da services ga al'umma. Na gode mai girman gwamnati. Speakers that just spoke started with I will start with the lady from the physically challenged. She commended Your Excellency for all the support given to the physically challenged in the state since the launch of this administration has been done to these people.
She's also called on Your Excellency to also give more attention to A. Special School, which is the only school in Sokoto that caters for the education of the physically challenged among us. She's also advocating for more special schools in Sokoto, Your Excellency. The second speaker, Haruna Abubakar, commended Your Excellency and also appealed for the need to install solar power systems in all general hospitals in the state so that there will be light 24/7 in our general hospitals. These are the two contributions, Your Excellency. Zan soma da Malama Sa'adatu mai magana da yawon 'yan uwanmu masu lalura ta musamman. Malama Sa'adatu kamar da kika sani duk wanda a jihar Sokoto ya shaidi cewa gwamnatin jihar Sokoto ta soma gyaran makarantar secondary school wanda yake kusan kashi 75 zuwa 80, wasu an kammala wasu kuma an ba da aikinsu. To makarantar kuma ta masu lalura ta musamman ba za a batta baya ba. Da wannan magana da ni nan wurin da nake zaune na amince da kwamishinan ilimi ya fara shirye-shiryen gyaran wannan makaranta ba da jimawa ba. Well, the Sokoto State government has already commenced the renovation exercise of almost all the secondary schools in the state. And inshallah, the remaining schools will be renovated in the coming year 2026. But the renovation of A. Secondary School is hereby approved with immediate effect. Thank you very much, please, we are very, okay, I agree. We have, we are supposed to finish it in 1 hour, some of the last position. Your Excellency. One of the beauty of this engagement is the fact that the governor has immediately directed the State Commissioner of Education to to commence the process of upgrading the A.A. Raji Special School. The need for solar powered system at the General Hospital, Your Excellency. Well, the government has already approved the commencement of the project, and I'm sure the Honorable Commissioner will bear me witness that the work is progressing in the state. Mala Haruna gwamnatin jiha ta rige ta amince da tabbatar da duk asibitin da a faɗin jihar Sokoto an maishe su sola. Sannan kuma kwamishinan lahiya nan tare da ni yana ba da tabbacin cewa tuni an ba da wannan aiki kuma mun ba da kuɗin su mataɓi kuma aikin shi na gudana babu kama hannun yaro. Talking of the A.A. Raji Special School, it is a school that takes care of people with disabilities, and the governor acts promptly by giving direct order to the Commissioner of Education, Sokoto State, to commence the process of rehabilitation and upgrade of the school, so that people with special needs in Sokoto State will also have a sense of belonging from this government.
kuma ya ƙara tsare shi daga shirin masu shiri. Bayan haka ina miƙa saƙon godiya ta musamman ga dukkanin waɗannan na halarci wannan taron da ake gudanarwa. Bayan haka yana kira ga mai girma gwamnan jihar Sokoto a matsayina na matashi wanda ni fuskanci al'amuran yau da kullum. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, matasan jihar Sokoto suna miƙa kyakkyawan saƙon godiyarsu zuwa gare ka irin yadda kake nuna kulawa ga matasan jihar Sokoto. Bayan haka matasan jihar Sokoto sun bani kyakkyawan saƙo zuwa gare ka na nuna goyon bayan su 100% zuwa gare ka, suna kuma roƙon Allah ka tabbatar ma alheri ka saka komo wannan kujerar taka karo na biyu. Bayan haka sun ce in roƙi mai girma gwamnan jihar Sokoto da cewa suna neman a gyara musu filin ƙwallo da ake gudanarwa na stadium, saboda dukkanin matashi yana su inda zai je ya wani gini ne. Don haka mai girma gwamnan jihar Sokoto da haka nake godiya gare ka da kuma sauraron ƙorafin matasan jihar Sokoto. Na gode kwarai da gaske. Allah ya tabbatar muna da alkhairi. The last speaker is representing the youth in Sokoto State, also appreciating Sokoto State government for all the people-oriented projects provided, especially those that affect youth development. And he's asking the state government to rehabilitate the Sokoto Stadium so that youth will have an avenue to exercise their body, and also beyond that have something doing in view of the fact that sports is now a lucrative business. Our dynamic working governor. In fact, we rate really as #1 in Nigeria. We are performing so much above board in all set of life in Sokoto. Chief, please you speak in your native language so that Igbo people also hear what you are saying. All right, sir, I'll do that, sir. Sokoto is just like it's a home for all in this country. I came to Sokoto in 1974, but you, the governor, has transformed Sokoto in such a way that everyone that left Sokoto in 10 years ago now comes to Sokoto, we say this is London. I wonder if you have magic performing this way above board more than other governors. I'm a traveler, but the roads, the kind of road network we have in Sokoto here, every amenity is put in place, working efficiently and effectively. We, the resident community in Sokoto here, we appreciate your efforts. We appreciate you, sir. We are the woman of people. We are the one of people. We wish you that in future you become president of this country. Because you have done a lot that qualifies you to be president of this country. Look at other governors. I used to tell them we have governors in Sokoto State. You coming from our father, Seriki Yama, but they are doing a lot more than Seriki Yama now. What will I say? Thank you, sir. You gave us liberty, gave us protection, no kind of banditry in Sokoto State. We are very, very proud of you. We can have an overnight party in Sokoto. Nowhere in Nigeria you can have such party. Nowhere in Nigeria you can have such party going on around 2 o'clock, 3 o'clock. But in Sokoto, you, the governor, provide us security, maximum security. Please be very, just round up, please, and speak in Igbo, please, just for 30 seconds. Quickly, as we appreciate your good efforts, there are little things as a need we need from you, sir. Because when you view Sokoto and get to Old Port is a place where Nigeria resides. Chief, go straight to the point, and please. We appreciate you, please, sir, to do as you did to other areas. All fathers and others. Bueno, we're going to be bueno. Afam Augustine or number, Chief
Augustine Onumba. Once a council in Sokoto, for you to know that Sokoto is very unique. S.A. to His Excellency, Papa Wamako. I will continue serving Sokoto. Because in the community very far, you will, Yoruba, TV, Igala, Idoma. This our energetic SA. I am soon now. I got for them our governor. Now see I want 6 years. Guy, if I can never know. City ready and on our in our governor, in our you are working. We are proud of you. Thank you. You see, more grips to elbow. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. That was the representative of Igbo communities testifying the fact that despite Sokoto, or in spite rather Sokoto being the seat of the caliphate, it is a home for all Nigerians where people are given the opportunity to conduct their affairs without any hindrance. You are executing in Sokoto State an appeal for construction of a road in an area that is largely dominated by members of the regional community, Your Excellency. These are the two requests. Wannan tambaya da wakilin resident communities ya gabatar ta sa jan ja baya kaɗan yan baku ɗan tarihi mai ban dariya. Lokacin da muna yakon neman zaɓe kashi uku muna zuwa shiya opera. Duk wanda ya kamata a ce an gani mun gan shi, duk alƙawarin da ya kamata a ce sun yi kuma sun yi na zaɓe. Wannan yasa ɗaya daga cikin abokaina mataimakin gwamnan Imo ya zo Sokoto ya tare domin ya shiga cikin 'yan uwani na operate domin su jima mana kuri'a. Duk abin da ya kamata a ce a bukatocinsu sun nema kuma gwargwado mun yi musu. Amma da aka zo jefa kuri'a ta shugaban ƙasa ba su zaɓi jama'iyyar APC ba, suka zaɓi jama'iyyar Labour. Babu runwa da ta karkace ga Labour. Bayan ƙare muka sake dawa muka zauna da su, to mun ji kun zaɓi Labour ga zaɓen shugaban ƙasa, to yanzu ga zaɓen gwamna. Da ni da duk waɗanda ke takarar gwamna babu mai jin yaren ku, duk Hausa muke ji. Saboda haka wancan da kun kai ya wuce, amma ku zaɓe mu, in mun ci zaɓe za mu shihida muku titi, kuma za mu ɗau kuɗin shiyarku mu ba shi aiki shi muku. Suka yi alƙawali, muka yi alƙawali, muka wuce Sahara, 'yan uwansu su ma mazauna muka wannan alƙawali da su, muka wuce Allen su ma muka yi wannan alƙawalin da su, kuma ni gaya musu idan suka yi Allah ya ba mu iko muka ci zaɓe cikin kwana 100 na gwamnati za mu hida musu waɗannan tituna. Mutanen Sahara suka zaɓi jama'iyyar APC babu rumfar da ta kauci. Jalin suka zaɓi
jam'iyyar APC amma ba su zaɓa kamar yadda Sahara ta yi ba, amma mu da rinjaye mu da kashi 85. Operot sun ka ba mu kashi 15 cikin 100. Shi yasa kwana 100 na farko ni shimfiɗa hanya ta Sahara. Yanzu da zancen da ake yi mun ƙara hanyar GIL. Muna jiran ku zaɓe na gaba, ku zaɓi da APC mu shi hida mu. Mataimakin gwamna Bagobiri ya yi magana, ya ce lehin wani bai shaho wani. Ku kun yata mu ɗauki kuɗinku na jama'a Sokoto mu kai musu zaɓe ku ba? Kun yata su yi zaɓe a yi musu aiki. Haka kuma ina godiya kwarai da gaske ga yabon da ka yi na cewa Sokoto ta canza. Idan aka shigo cikin garin Sokoto aka duba tun daga airport har cikin gari an san cewa Sokoto ta canza. Wannan kuma ba zai zama abin mamaki ba. Lokacin da muna yeko neman zaɓe mun yi alƙawari insha Allah aka zaɓi jam'iyyar APC za mu gina sabon jihar Sokoto wadda ke iya gwarzawa da kowace jiha a faɗin Najeriya. As I said earlier, this is not a surprise for the transformation going on in Sokoto State. It's part of our campaign promises, and we promise during our electioneering campaign that if elected into power, we are going to have a new Sokoto State that can compete favorably with other sister states in the Federation. And that is where we are today by God's grace. Well, many thoughts there. You can see the Zayani Bello, ka ce kana magana a yawun matasa domin tabbatar da cewa an yi abin da ya dace ga matasa. Ina tabbatar ma da cewa har yau har gobe har jibi da yadda Allah ko kallon da kyau ya san har yanzu ina cikin matasa. A sabili da haka duk wani abu wanda zai jawo ci gaba ga matasa a faɗin wannan jiha shirye nake in ba da gudunmuwa gare shi 100%. Ina baka albishir na cewa gwamnatin jiha tuni ta gayyaci wasu ƙwararri waɗanda suka ƙware domin ba da filin wasa na ƙasa da ƙasa misali. Haka kuma lokacin da nije ƙasar Ogun wajen wasannin da aka yi na shekara-shekara na ƙyashe ga wannan stadium wadda na gani. Dawowa ta ke da wuya na aika aka nemo waɗanda suka yi wannan stadium ɗin kuma tuni sun ba mu kasafin kuɗin da zai yi wannan stadium ɗin da na gani ta Ogun State har da ƙara farfaɗa ta fiye da abin da na gani. Tuni an ba mu kasafin kuɗi na wannan aiki mun bashe shi ga hukumar wasanni ta ƙasa
tana can tana duddubawa kuma da yadda Allah yana mai tabbatar ma da cewa insha Allah baɗi kamar haka idan muka faru nan kai za ka ba kanka labari game da stadium ɗin jihar Sokoto. Many responses, many laughter from the crowd. Well, the last part is the governor giving his words that already an international stadium is underway in Sokoto State by next year, and by this time ake fasali kuma da gyaran hilin wa NYSC wata na bautar ƙasa da ke garin Wamako. Haka kuma kamar yadda muka sani tun lokacin shigo wannan gwamnati mun ci gaba da ba da fifiko ga koya matasa sana'o'i daban-daban tare da basu kayan aiki da kuma kuɗi domin su gina kansu. Let me say it briefly in English. The government has already invited a team of professional experts, which they have already submitted the bill of quantity for a befitting stadium in Sokoto State. And the proposal was forwarded to National Sports Council for the vetting. Let me also enforce this gathering that the NYSC Permanent Orientation Camp will be renovated in the year 2026. Similarly, you may recall that this government has trained thousands of youth in different skill action programs with the take-up grant in addition to working tools to become self-reliant and productive members of our society. Thank you. Thank you very much, DJ. Thank you. Thank you very much, DJ. Right, DJ. Thank you. You are just tuning in. You are watching the 2026 Citizen Town Hall Budget Discussion from Sokoto State. It is happening right now at the Sultan Muhammad Machuto Institute for Quranic and General Studies, Sokoto, and it is a collaboration between Sokoto State Ministry of Budget and Economic Planning and UNICEF. The purpose is to enhance public participation in the budget process. We would appreciate if you can be very snappy. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. a girma gwamna zan sa bisa shididar protocol din aka yi abin da ni so in faɗa gaskiya kayi magana shi so zan zama very brief kan matasa. Your Excellency, matasa a jihar nan 'yan shekaru 0 zuwa 30 muna da miliyan 5.300, kashi 75 na population ɗin jihar Sokoto. Population ɗin jihar Sokoto miliyan 7 as of today, miliyan 7.100. Cikin miliyan 7.100, miliyan 5.300 matasa ne masu shekara 0 zuwa 30. Your Excellency, abin da so in baka wannan ƙididdiga ta population don matasanmu me ya kamata a yi musu. Ka yi musu alƙawalin stadium, ni kuma abin da ke so a diba shine batun aiki. Your Excellency, in na ce batun aiki dole sai mutum na da skills in yin aiki. A makarantunmu jami'o'i da na gaba gare su da secondary school yaran da suke hisowa ba su da skills inda ba su da wannan skills na zamani. Misali, Allah taimake mai girma gwamna, yau yaro ya je yayo ya karanta Hausa, ya karanta English, ya karanta history, in ya fito daga jami'a wani aiki zai yi. Amma
yau kun sani, kowa ya sani, laborer, mason, electrician, kowa da kowa, duk da mai 'yan kabu-kabu yau duk wanda ya fi titi ya gasa suna mitin. 'Yan kabu-kabu don mi dan suna da skills ɗin aikin da suke yi. Your Excellency, abin da nake son faɗa shi ne a kasa economic team naka na jiha, kuma na san suna wannan aiki. Ya kamata su diba su gani mi ya kamata tare da cooperation ɗin principals da kuma vice chancellors da kuma shugabannin polytechnics, shin mi ya kamata mu wa yaranmu, mi ya kamata mu karantar da su idan suka fito da suka kare aikin nasu za su samu abin da suka yi kuma jiha ta karu da su. Ya Excellency, na ba da misalin cewa su matasa ga yawansu, sannan mu 'yan shekara 70 da sama zuwa shekara 80, Your Excellency, duk gaba ɗaya mu 80 mu 185,000 muke duk gaba ɗaya, saboda ka ba mu da yawa, amma dai youth namu alhamdulillah suke da yawa, suke da 75%. A ƙarshe, Your Excellency, professionally ni town planner ne, dan tsarin gari, kuma shekara ta 50 ina wannan aiki. Alfahari ne gare ni cewa duk aikin da nake yi wa'annan shekaru, wallahi, muna ce wallahi, duk yawancin administration ɗin da suka yi alhamdulillah tare da ni aka yi. Gaskiya dole mu yaba maka ga kan tsarin gari ko kuma abin da muke ce ma urban renewal ko gentrification, mai da tsoho sabo. A jama'a Sokoto, ina ba ku albishir game da aikin da mai girma gwamna yake yi. Nigerian Institute of Town Planners, professional body namu, za su karrama mai girma gwamna da fellowship award nasu na 2006. Ina maka murna, Your Excellency. Gaskiya dole mu yi murna ga irin wannan aiki da kai, kuma congratulations. Kuma muna fata za ka karɓi wannan offer din da aka yi maka, Your Excellency. A ƙarshe, Your Excellency, lafiya dole in ƙara godiya bisa ga shawarar da ni kawo kuma ka aminta da ita, kuma nan take ka yi. Ka cika alƙawalinka, amma principal su kuma alƙawalin da suka yi da su bani rawani, sun dai bani sarkin yakin su, amma ban sa rawani ba, Your Excellency. Jama'a assalamu alaikum. Kuma zan kira tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto, shi ma kuma tsohon minista a zakatun ruwa, ba zai samu tare shagar CFR ya ba da nashi input briefly. 1 minute. That was former Deputy Governor of Sokoto State, Chiso Abdullahi Dattijo, and currently a federal minister, a federal commissioner at the National Population Commission. Well, Your Excellency, da Hausa za a yi ko ba da Turanci ba? Da Hausa ko da Turanci? Da Hausa ko? To, jama'a kamar yadda kuka sani, kasafin kuɗi na bana wanda ake gudanar da shi, zimar kuɗi su ta kama biliyon 526 da miliyan 88. Daga ciki kashi 66 an sa su ne wajen tafiyar da muhimman ayyuka. Muhimman ayyuka kuma su ne tituna, gine-gine, asibitoci da sauransu da sauran abubuwa. To wannan shi ke nuna cewa wannan gwamnati ko kuma wannan gwamna manufarci shi ne canza Sokoto da kawo abubuwa na ci gaba, kamar yadda muka gani tituna a ko'ina, a ƙauyuka ne, a cikin gari da sauran. Saboda shi budget ba labari ba ne, performance ne. In an yi budget na biliyon 100 aka yi aiki kawai na biliyon guda, budget bai yi ba. Amma kuma mun sani cewa budget baya tafiya, dole sai kuɗi suna shigowa.
to babban abin da ke da muhimmanci a nan shine wajen sha'anin ilimi an ba wannan muhimmanci kwarai da gaske kuma ana ta gani abubuwa suna ci gaba ana gyara makarantun ne ana ƙara ƙarfi ga malamai da sauran abubuwa wannan abu ne wanda yake dole mu raba mai girma gwamna da shi da suke taimakon shi wajen tafiyar da ayyuka bayan haka wannan budget da ake gudanarwa ya nuna abin da ake kira fiscal discipline wato ana abubuwa ana kula ba a barin abubuwa su lalace da sauransu saboda har yanzu da ake yin budget a wannan jiha gwamnatin jiha ga abin da na sani kuma na gani bata aro ko sisin ko ba daga ko ina ko daga banki ko daga wani to wannan abu ne mai muhimmanci kuma shi ke nuna cewa wannan gwamnati ba gwamnati wadda ta yi zalunci ba gwamnati wadda ta yi mutane aiki da abin da ke akwai amma mu sani cewa gwamnati ita kadai ba ta ita tafiyar da komai dole jama'a su kuma abin da yake muhimmanci gare su biyan haraji da sauransu domin a ƙara samun kuɗin shiga yana da muhimmanci wannan abu ne wanda ya kamata mu mai da hankali gare shi mai girma gwamna ka yi magana a wajen batun ingantar da ruwan sha to ina ba da shawara ka nemi gwamnatin tarayya akwai abin da ake kira counterpart funding na tafiyar da ba da ruwan sha ina tuna ina minista mun ba jihar sokoto fiye da naira miliyan 200 domin a gyara ruwan sokoto ko an yi ko ba a yi ba wanda aka ba dai shi zai ba da labari ba ni ba a kan bashar ko bashirin yaƙi ba ba kai ka taɗe mun tare mini to mai girma gwamna ka yi kokari ka haɗu da ministan ruwa ko shugaban ƙasa a taimaka maka ai counterpart funding saboda budget ɗin jiha kawai ga irin yadda tsohon mataimakin gwamna ya ce muna da mutum miliyan 7 to gaskiya budget na jiha zai wahala kwarai da gaske za ka ce za a mai da hankali wajen wannan aiki kawai saboda haka ina ba da shawara ka nemi ministan ruwa da kuma shugaban kasa su taimaka at least ku yi 60-40% jiha ta ba da 60% gwamnatin jiha ta ba abinda gwamnatin tarayya ta ba da 40% domin a tabbatar da an samu ruwan sha saboda ruwan sha su ne lafiya sannan na ga an sa 15% ne aka sa wajen mutum harkar lafiya to mai girma gwamnati ina ba da shawara akalla wajen batun sha'anin lafiya abin da ya kai 20% domin in mutane ba su da lafiya to aikin sha ma ba zai tafi ba neman kuɗi ba zai yi ba wani abu wanda zai tafi muddin an ce babu lafiya saboda haka lafiya tana da muhimmanci mu ne muka godiya kwarai da gaske da ka mai da hankali wajen gyaran masallaci don duk abin da muke yi nan duniya a ƙarshe fa muna neman gida a lahira to inda ake neman gida kuma lahira shine cikin masallaci saboda kai da kai Allah ya baka mu ma Allah ya bamu mu taru mu haɗe da kai mu sha shayi mu sha hura mai nono mai kyau jama'a babu lokaci saboda abin da ke gaban mai girma gwamna da mu gaba ɗaya muna da babban bako saboda haka zan tsaya nan ubangiji Allah ya taimaka Allah ya ƙara ba mai girma gwamna ƙarfin gwiwa na ci gaba da abubuwan da yake yi na alheri a cikin wannan jiha. Wassalamu alaikum. That was a former Minister of Water Resources and former Deputy Governor of Sokoto State, Alhaji Mukhtar Shagari, giving advice to the governor on ways to improve water supply, and this is by contacting the Federal Ministry of Water Resources so that the state can now find a way of solving its water issues. And the former Deputy Governor Chiso Abdullahi advised the state government to also engage youth so that
because they constitute the chunk of the population of people of Sokoto State. Ake gudanar da ita kuma Allah ya saka muku da alheri kuma insha Allah za a duba gwargwado kuma za a yi abin da dace. Haka kuma ina shirya mutane daga kuɗin da tsohon mataimakin gwamna kuma birista muta shagari ya faɗa na kasafin kuɗi ne na shekarar da muke ciki ba na shekarar da za ta kama ba Allah ya kai rayuwarmu. Wannan shi ne yake magana a kan shi kuma mun ga yadda kwararra sai kamar da aka ce za mu bi kuma da man shi kuma hai saboda haka ba za mu iya satisfying din kotu sakta ba amma za mu bi su based on requirement din bukatun al'umma kuma yi gwargwado abinda Allah ya sauke muna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Your Excellency. And this is how far we are going to go on this good messages and, of course, responses from the points or issues raised by contributors at this very important occasion. At this juncture, I would like to now invite one of our own, the Honourable Minister for State Works, Barrister Mohamed Bello Gorenyo, to come forward and deliver his brief remarks at this town hall meeting. The Honourable Minister, sir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Your Excellency, our dear Governor, the Governor of Sokoto State, Alhaji Ahmad Ali Sokoto, PhD, very distinguished members of the high table, eminent personalities, distinguished ladies and gentlemen, citizens of Sokoto State. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, I'm delighted and honored to be invited to participate in this very important occasion, the citizens' engagement, where you take the government direct to the doorsteps of the citizens of Sokoto State to contribute, participate, and engage them in the budget process of the year 2026. Your Excellency, this innovation is not only fair, equitable, and just, but it's a participatory governance where people, yearnings and aspirations are being listened to and addressed to. I commend you very highly, and may God Almighty continue to support you and take you to a greater height. Your Excellency, I have studied your governance over the last 2 years, and I've seen a remarkable transformative progress in our state. In fact, what I've seen so far has surpassed my imagination and my expectations. Even yesterday, I came around 1 a.m. to visit someone. I saw a roundabout because at that moment I was about feeling sleepy. So when I walked up, I saw myself in the midst of roundabout, and I was imagining if I'm in Dubai. Only for me to wake up and understand that I'm around the roundabout of Gidamahara. I was so shocked, surprised, and I felt that this is fantastic. This governor has really, really done well for the people of Sokoto State. Your Excellency, please keep doing more
so that even as we move to 2027, we'll just consolidate on the gains that have so far achieved. Your Excellency, your 9-point SMART agenda is perfectly aligned with the renewed hope agenda of our dear President Ashwaji Bola Ahmed Tinubu GCF. Your Excellency, Mr. President came up with 8-point priority agenda, and one of it, and very critical, is the infrastructure, where I'm representing you. As a Minister of State, we are crisscrossing the road arteries of this nation. The President has come out with bold initiative to improve on our infrastructure. Particularly, he came out with 4 legacy projects. The 4 legacy projects are the Sokoto Badagry Superhighway, which is crisscrossing about 8 states, spanning about 1,068 kilometers. It's taken from Ilela, which is in Sokoto, Kebbi, Niger, Kwara, Oyo, Ogun, and Lagos. And it's also linking from Badagry, which is a coastal highway, because Mr. President had to tame the Atlantic Ocean to push back to put a coastal highway from Badagry to Delta, to Akwa Ibom, to Bayelsa, to Rivers, all the way to Port Harcourt to Calabar, which is 750 kilometers. And from there, there's another critical road, which is Trans-Saharan, which is starting from Spa, from Benin, from Ebonyi, and it's crisscrossing Edo, Benue, Nasarawa, and terminating at FCT. It's 436 kilometers. And of course, the last one is from Apanga, Jos, Bauchi to Gombe. It's 336 kilometers. And all this 4 legacy projects, there is nowhere where Mr. President has indicated that he's going to establish or construct this kind of road. The intention is to make sure that we boost our economy, open up our markets, open agriculture, and so on and so forth. So these are the 4 legacy projects. But aside from those 4 legacy projects, there are other critical projects like the Sokoto, Gusau, Puntua, Zaria, Kaduna. We have 4 contractors there: CCB, Triacta, Straco, and Mothercard. This is under NNPC, and Mr. President said no NNPC project should stop. All the NNPC projects should go through the renewed hope, and Mr. President has already approved. Now the work has continued. And the very important road, which is Abuja, Kaduna, Zaria, Kano. This is in the heart of Mr. President, because he understood that this is the connector from north to south. Just last Saturday, he directed that I should go and follow that road from Abuja all the way to Kano and inspect the ongoing project and give him 30-minute clips. And we have been able to do that, and almost 50% of that project has been paid to the contractor. The contractor has mobilized the site. He divided himself into almost 6 group, stations whereby the work is ongoing. And you can see the level of work. It's concrete pavement with CCTV cameras, solar lights, and everything. So this is a president that is committed to Nigerian project and is making sure that we provide a lot of facilities to ensure that the economy of this nation is open. Your Excellency, this is what you are copying from your dear father, Ashwaji Bola Ahmed Tinubu. And we will do more. In water resources, my predecessor has mentioned, when I was in the Ministry of Water Resources as Minister of State, His Excellency is very much aware of what contribution President Ashwaji Bola Ahmed Tinubu did. And very soon we are going to commission a number of projects by the governor. Professor Allah, when he was a director of agri services in the Lima, he participated, we were together, we worked together. Even the main water board, we supplied a generator of almost 200 million. Apart from all the boreholes we have been constructing along
the nooks and crannies of this state, in universities, in teaching hospitals, in so many other places. The governor will unveil it very soon. I don't want to mention so many, but the Spain is coming up, and the governor is collaborating with Spain to ensure that, because all the counter funding and everything, governor has contributed everything, and we are going to, inshallah, benefit from that. The governor is not relenting. He is committed, and he's partnering with the government at the center. And alhamdulillah, government at the center is APC, government at the state is APC. So we are, well packaged. And I can tell you that he is a true son of Ashwaji Bola Tinubu. There is nothing the governor will ask Ashwaji will not give him. So with one call, is okay. So Governor, we thank you. We appreciate you. Please continue to do more. More grace to your elbow. Thank you, sir. Thank you. That was a very powerful speech by the Minister of State for Works, Bello Muhammad Gwarenyo, extolling the efforts of President Bola Ahmed Tinubu in his renewed hope agenda, which is aimed at uplifting the living conditions of the citizens. Also, minding the fact that Sokoto state government has also keyed into this kind of projects, which are meant to ensure that people of the state and the Nigerians have access to quality life. Jama'a ina son in yi amfani da wannan dama lokacin da wakilin alfarma sarkin musulmi ke gabatar da jawabinsa ya yi magana akan adidi wadda tabbatar da cewa su ma iyayen masarakuna sun samu damar da sauran ma'aikata suka samu na albashin minimum wage. Kilan baka da labari, tuni na ba majalisar alfarma sarkin musulmi dama ta zauna da sashen kuɗi na ma'aikatar kuɗi ta jiha wanda ke wakiltar mai alfarma sarkin musulmi majalisa shine sa'in kilgori, kuma sun rige sun har yanzu ba bani rahoto ba. Ka tuna musu ba laifina ba ne, su nake jira in sun haƙari sun haƙa da yadda Allah za a aiwatar. Thank you very much, Your Excellency. Distinguished guests, ladies and gentlemen, at this juncture, I would like to quickly invite the Permanent Secretary, Minister for Budget and Economic Planning, Hajia Madam Amna Parai, to come forward for a vote of thanks, after which we would invite His Excellency to deliver his. We are actually gradually coming to the end of this program, as the Master of the Ceremony just invited the Permanent Secretary, Ministry of Budget and Economic Planning, for her vote of thanks. The Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Sokoto, SNA, PhD, please allow me to stand on the already established protocol, please. Let me start by thanking the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for his mercies in sparing our life to witness this very important event for the citizen input into 2026 budget proposal. Our special thanks go to His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Sokoto, for his commitment and support in this conduct of exercise at this both state zonal level. Your Excellency, we are most grateful. I must appreciate the Secretary to the State Government, Chief of Staff Government House Sokoto. We appreciate everybody that are here on the high table and the distinguished Sokoto State people. We thank you very much. And we thank the local government chairman here present, traditional rulers, politicians, community members at all levels. Our thanks also go to our partners, UNICEF, UNFPA, and civil society. Once again,
Thank you all and wishes everybody a journey mercy to your various destinations. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, DG. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my single honor privilege to most respectfully... The program is gradually reaching its climax, and any time from now, the governor will approach the podium for his final remarks on this 2026 Citizen Town Hall budget discussion taking place at the Sultan Muhammad Machido Institute for Quranic and General Studies, Sokoto. The program is a collaboration between the Sokoto State Ministry of Budget and Economic Planning and UNICEF. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellency, my brother and a friend, the Deputy Governor of Sokoto State, His Excellency Idris Mohammed Guber, the Honorable Minister of State Federal Ministry of Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyo, the former Deputy Governors of Sokoto State, His Excellency Chuso Abdullahi Dettijo, and His Excellency Barrister Mutari Shehu Shagari. Mr. Speaker, Deputy Speaker, and members of the National and the State Assembly here present, representative of the Chief Judge, and the representative of the Grand Kadi, representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, and the President General, Nigerian Supreme Council of Islamic Affairs, Honorable Commissioners and members of the State Executive Council, special advisors, and senior special assistants, the permanent secretaries, local government chairman, representative of the Vice Chancellor, Usman Danford University, Sokoto, our development partners, our party elders in the states. I have seen Ambassador Sabi Sagada MNI and Senator Salim Bakwai Sabon Birni. Organized private sectors, civil societies, our vibrant youth, women groups, other stakeholders, members of the press, peace be upon you all. I stand before you today not as a distance administrator,
but a partner, a listener, and a servant leader. We have gathered in this hall with a singular, powerful purpose to co-create the future of our beloved state. The budget is more than just a financial document. It is a statement of intention and moral document. It is a blueprint of our collective aspiration, the concrete expression of our priorities, and the engine that will drive our development for the year 2026. For too long, budgeting has been seen as an exercise confined to the corridors of government. Today, we break that tradition. Today, we bring the budget to the people. This town hall meeting is a firm declaration that the 2026 budget of Sokoto State will be your budget and our shared vision. Before we look ahead, let us briefly glance back. We have navigated challenging economic waters together through your resilience and our collective efforts. We have kept the ship of state steady. We have made progress in all our 9-point innovative smart agenda, which includes infrastructure renewal, education, healthcare, religious affairs, security, agriculture, and youth empowerment, among others. But we are not blind to the challenges that remain, which includes the cost of living, the need for sustainable jobs for our youth, the demand for quality healthcare and education, and the state of our infrastructure. These are the real-life issues you face daily. It is against this backdrop that we have crafted a budget that is not only fiscally responsible, but also socially responsive. For the 2026 fiscal year, I propose we anchor our budget on 4 key pillars. That is economic expansion and job creation, human capital development, infrastructure and sustainable environment, security and social harmony. These are the questions that need to be answered. And alhamdulillah, were answered as I listen in this room. Therefore, today you have spoken with candor and conviction. To the community members, we heard about your pressing needs in your local government areas and wards. That has to do with water supply, primary health care centers, and the feeder road, etc., etc. To the organized private sector, we also share your ideas on how we can improve the ease of doing business. Our policies would be geared towards growth for a better government and partners in progress. To civil societies, be our critical conscience. Hold us accountable. You have provided the data-driven analysis which touch the grassroots perspective that would ensure inclusivity and transparency. To the vibrant youths, you are the lifeblood and the future of the states. Your contribution in this meeting tell us
more of your entrepreneurial dreams, your desire for digital skills, and the kind of state you used to inherit. As a phenomenal women groups, you are the backbone of our economy and our family. We heed to your advice on policies that empower, protect, and elevate the status of women and girls in every sphere. Your voices will not be ignored. The insight gathered here today and through other ongoing channels will be meticulously compiled and presented to the Ministry of Budget and Economic Planning. They will form a very foundation of the budget proposal that I will present to the State House of Assembly soon, inshallah. On the request by the UNICEF representative on the child health, child education, and child nutrition, will study the request, inshallah. My dear people of Sokoto State, this town hall is more than a meeting. It is a covenant between the government and the governed that we are in this together. Let us move away from the culture of complaining for the sidelines and embrace the responsibility of building from the front lines. Let this meeting be enhanced and shape our thinking to building prosperous future of our dear state. Your Excellencies, distinguished audience, I must extend my profound and special thanks to the President, Federal Republic of Nigeria, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, GCFR, for the visionary and steadfast leadership which continue to be a guiding light to our nation. His unwavering commitment to national unity, economic stability, and progressive development in the country and Sokoto State in particular is appreciated. I'm grateful on what I learned from this meeting. Especially, you are being frank and constructive. It inspires me to believe that you have so much love for our dear state, and I will continue to remain your electoral son and servant. Thank you for listening. Thank you for your time and for your commitment to Sokoto State. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. May God bless Sokoto State and the Federal Republic of Nigeria. A gurguje abin na faɗa shi ne kamar yadda muka sani gwamnati ta al'umma ce, al'umma suka zaɓe ta kuma al'umma ya kamata ta saurara kuma ce musu aiki. Kafin a kawo wannan gaba, mai girma kwamishinan kasafin kuɗi ya kasa jihar Sokoto kashi 3, inda suka je da su da duk masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗi suka saurari al'umma da bukatocin al'umma. Ba mu ma al'umma dukkanin bukatocinsu saboda kamar yadda bature ya faɗa, ayyuka na da yawa amma kuma kuɗin 'yan kaɗan ne, ba za su je ga dukkanin ayyukan da ake so ba. Amma yana mai tabbatar muku cewa dukkanin abin da zai kunshi kasafin kuɗi na wannan shekara bukatocinku ne da abin da kuka nema gwamnati ta yi muku da yadda Allah. Haka kuma ina shaida muku cewa kasafin kuɗi ya wuce a tsaya a gefen titi ko wani ana tattaunawa.
lokaci ne da gwamnatin jihar ta kawo kasafin kuɗi ga al'ummata su faɗi buƙatocinsu da abin da suke so a yi, kuma da yadda Allah shi za mu aiwatar muku. A wannan gaba ina godiya kwarai da gaske da duk wanda ya sa hannunsa har wannan taro ya tabbata. Godiya ta musamman ga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan irin jagorancin da yake yi mu wannan ƙasa tamu a halin da ke gudana a yanzu. Abubuwa da yawa sun canza, tattalin arzikin ƙasa ya canza, abubuwan more rayuwa sun samu, haka kuma abin da ya shahi tsaro shi ma akwai ci gaba. Da wannan jawabi da ni ina godiya kwarai da gaske, kuma ina mai kammala wannan taro na masu ruwa da tsaki kan yadda za a zana kasafin kuɗi wannan shekara ta 2026. Ina godiya kwarai. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. That was the speech by Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu Sokoto, on the significance of this exercise. And like he said, this similar program has taken place in the 2 other senatorial districts of Sokoto State, and today's event is the grand finale, whereby inputs are going to be collated from various stakeholders so that the 2026 budget will be a reflection of the needs and aspirations of people of Sokoto State. Thank you very much, DJ. And on your screen is the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, a very good friend of NTA Sokoto Network Center, who has always been there for NTA Sokoto, and his ministry is right now collaborating with the Network Center in the ongoing cultural festival organized between the station and his ministry. I quickly invite the Senior Special Assistant to the Governor on the Domestic Affairs, Honorable Baruch Kulabu, to lead us in the closing prayers. صلوا على النبي الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لا أهلك ولك صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد yuhuyi wa yutu ala kulli shay'in qadir. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka, ya Allah da kudurarka da iradarka wannan haduwa ta mu Allah ka azurta mu da haduwa cikin aljanna firdausi. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, ya Allah ka yahe mana laifukanmu, ya Allah ka gafarta mu ai mu da danginmu ya ubangiji. Ya Allah wannan taro ka sa ya ƙara zama sanadiyya rahama da jin kai ga al'umma wannan jiha. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka, ya Allah mai girma gwamna ubangiji Allah ka taimake shi. Allah ka kare mutunci ne, ka kare ilimi da rayuwa ta yi, wanda a jagoran wannan ta mai girma sarkin yamma Allah ka taimake shi.
Allah ka ƙara tsare shi ka ƙara kare mulki ne Allah ka ƙara ɗaukaka shi ya Allah duk wani abu da suke na taimakon al'umma Allah ka ƙara ƙarfafa shi Allah kai alƙawarin taimakon mai taimakon al'umma Allah ka ƙara taimako ne Allah ka ƙara tsawaita rayuwa ta Allah ka samu rayuwa ta albarka Allah mun kai kukan mu gare ka dukkanin makiya ne maza da mata Allah ka tarwatsa su Allah ka karya makiya ne maza da mata Allah ka tozalta su duk shirin da suka yi nasu ya kai Allah ka yaƙe su mai girma gwamnati da wannan gwamnati Allah ka ƙara tsare ta ya Allah muna tawassali da mulkin ka da izzarka da taimakon ka da ka da mulki ga Ahmadu lokacin da wasu sun ka ce bai zamuwa kai yi ohari da ƙarfin mulkin ka Allah ya zamo Allah ƙarfin mulkin nan naka bai rage ba ya Allah muna tawassali shi ubangiji Allah ka yi mai jagora ga wannan tahiya ta gaba ya ubangiji ya Allah ka ƙara tozonta makiya ne da mahasada ne ya Allah ka wargaza mai nahikan da a tare da mu da nesa da mu ya ubangiji ya Allah duk mai wa wannan gwamnati zagon ƙasa Allah ka tozonta shi Allah ka walakanta shi Allah ka kaskanta shi Allah kada ka bashi nasara Allah masu kullun makirci na nesa da na kusa duk matsayin da mutum ya kai in shi na nuhin wannan tahiya ta mu da zalunci da makirci ubangiji Allah ka jawo shi ƙasa ya Allah duk matsayi ne Allah ka mai sai ƙasa Allah kada ka bashi nasara zahiran wa badinan Allah duk inda muke mutu haka Allah ka tozarta su Allah ka walakanta masu nuhin walakanta mu Allah ka banya kullun duk mai nuhin bayyana mu wannan jam'iyya ta APC da ta zama sanadiyar kawo wannan gwamnati ubangiji Allah ka ƙara lawata ta inda bata kai ba Allah ka sa ta kai ya Allah mun kai kukan mu gare ka duk wanda ya taimaki wannan gwamnati da ilimi ne ko da dabara ce ko da fasaha ce ko da ƙarfi ne ko da dukiya ce Allah kar ka jarabe shi da bakin ciki ya ubangiji ya Allah ka sa ce gwamnati da an kai ya Allah ka ƙara kare wannan gwamnati zahiran wa badinan ya ubangiji mun yi tawassali da mulkin ka ya ubangiji kada ka bar makiyan mu duk inda so haka ya ubangiji Allah ka jawo su ka tozarta su ka wargaza su ka ƙara taimakon wannan tahiya ta mu ya ubangiji Allah ka kulle zukatan al'ummar wannan jiha ka ba mai girma gwamnati don rahama ka rinjin ɗanka bijahi inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما هلكت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد هديته من لزم من النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بالأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Your Excellencies, may we rise for the closing anthem. Police band, please, closing anthem. Thank you, Reverend. And with this national anthem, we come to the end of this live transmission of the 2026 Citizen Town Hall Budget Discussion from Sokoto. On behalf of the field production team, I am Bashir Ibrahim Nababa saying thank you. Please stay and enjoy the rest of our programs on the network service.